ఈ వీడియోలో మనం 10th క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్ ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ కోసం అవసరమైన 1 and 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని డిస్కస్ చేద్దాం. In our channel, we have videos on math concepts, example problems, exercise problems, and important questions from old question papers and model papers. Subscribe to our channel now and share it with your friends. Thank you. What is the distance from origin to the point 8, 15? Okay, origin ante enti 0, 0 is the origin, right? For coordinate system. ఇలా కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ ఉంటే కనుక 0, 0 అనేది ఆరిజిన్, x యాక్సిస్, ఇది y యాక్సిస్, రైట్? సో నౌ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్ x1, y1 అండ్ x2, y2 ఉంటే కనుక we know the formula. Distance between 2 points x1, y1 and x2, y2 is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, right? ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి? ఆరిజిన్ అన్నాం కదా, అంటే 0, 0 is the first point. So let me say that this is x1, y1. So x1 is equal to 0 and y1 equal to 0, right? Now this point 8, 15, let me say that that is x2, y2. అంటే x2 ఎంత అయింది? 8 and y2 is 15, right? Now let's substitute these values into this formula. So distance d is equal to square root of x2 minus x1 whole square అంటే 8 minus 0 whole square plus y2 15 minus y1 that is 0 whole square, right? This I can write it as square root of 8 square plus 15 square, right? That can be written as square root of 64 plus 225, that is square root of 289, that is equal to 17. So the distance from origin to the point 8, 15 is 17. You understood? What is the distance between the points cos alpha, 0 and 0, sin alpha? మనం distance between 2 points formula తెలుసు మనకి. The distance between 2 points x1, y1 and x2, y2 is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, right? ఫస్ట్ పాయింట్ ఉంది కదా, దాన్ని x1, y1 అనుకోండి. అప్పుడు x1 ఏమైంది? cos alpha అయింది, y1 0 అయింది. సెకండ్ పాయింట్ని x2, y2 అనుకున్నాం అనుకోండి. అప్పుడు x2 ఏమైంది? 0 అండ్ y2 ఏమైంది? sin alpha. Now distance d between these 2 points కనుక్కుందాం. Distance d equal to square root of x2 minus x1 whole square. x2 ఏంటి ఇక్కడ? 0 minus x1 ఏంటి? cos alpha whole square plus y2 sin alpha minus y1 0 whole square. This can be now written as minus cos alpha whole square plus sin alpha whole square, right? సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే కనుక దీన్ని మైనస్ కాస్ ఆల్ఫా హోల్ స్క్వేర్, కాస్ ఆల్ఫా హోల్ స్క్వేర్ minus cos alpha whole square and cos alpha whole square can be written as cos square alpha, right? So let me write that square root of cos square alpha plus this is sin square alpha. Now you have square root of cos square alpha plus sin square alpha. మనకి ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఐడెంటిటీస్ తెలుసు. sin square theta plus cos square theta equal to 1 అని, రైట్? theta ప్లేస్లో ఆల్ఫా ఉన్నా కానీ సేమ్ రిలేషన్ ఈజ్ వ్యాలిడ్, రైట్? అంటే దీని ఏమని రాయొచ్చు? square root of 1 that is equal to 1. So to answer the question, you say that choice A is the answer. Understood? Who is the father of coordinate geometry? Father of coordinate geometry is René Descartes. He is a French mathematician. Okay? ఈయన పేరు మీదే మనకి కోఆర్డినేట్ జామెట్రీలో కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ ఉంది కదా, మనకి XY కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ ఇలా
ఇలా డ్రా చేస్తాం, రైట్? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ x యాక్సిస్ అండ్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ y యాక్సిస్ అండ్ యూ హ్యావ్ ఆరిజిన్ హియర్. దీన్ని కార్టీజియన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ అని కూడా అంటారు. ఓకే, కార్టీజియన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ అంటే ఇక్కడ నుంచి డికార్టెస్లో యూ టేక్ కార్టెస్, ఓకే, దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇట్ ఈజ్ కార్టీజియన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ అని చెప్తారు. మనకి ఎక్స్ కామా వై ఉన్నాయి కదా, అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్, ఇది XY ప్లేన్ అంటాం మనం ఎప్పుడైనా కానీ. పాయింట్ 0,0 అంటే కనుక ఇది ఆరిజిన్ అండ్ x రిప్రజెంట్స్ 0 అండ్ y ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు 0, రైట్? ఎక్స్ కామా వై ఈక్వల్ టు 1,2 అంటే x యాక్సిస్ మీద 1 అండ్ y యాక్సిస్ మీద 2, సో దట్ ద పాయింట్ ఈస్ హియర్, రైట్? ఇలాంటి సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో ఈ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్, దీన్ని కార్టీజియన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ అంటారు. అది కూడా ఈయన పేరు మీదే డిఫైన్ చేశారు, అంటే ఆయన గుర్తుంచుకోవడం కోసం ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ కార్టీజియన్ సిస్టమ్, కార్టీజియన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్. అండ్ ఫాదర్ ఆఫ్ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ ఈజ్ René Descartes. Okay, S has to be there here. Understood? What is the midpoint of line joining 2 points 0,0 and 4,6? We have 2 points. ఈ 2 పాయింట్స్ని కనెక్ట్ చేసే లైన్ ఉంది కదా, ఈ లైన్కి మిడ్ పాయింట్ కనుక్కోవాలి. ఓకే, సో వీ నో దాట్ మిడ్ పాయింట్ కోఆర్డినేట్స్ x, y are defined as x1 plus x2 divided by 2 and y1 plus y2 divided by 2. ఫస్ట్ పాయింట్ని x1, y1 అనుకున్నాం అనుకోండి, x1 ఏమైంది 0 అయింది, y1 ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు 0. సెకండ్ పాయింట్ని x2, y2 అనుకున్నాం, x2 ఏమైంది 4 and y2 ఏమైంది 6 అయింది, రైట్? నౌ లెట్స్ సబ్స్టిట్యూట్ దీస్ వాల్యూస్ ఇంటూ దిస్ ఈక్వేషన్. సో మిడ్ పాయింట్, let me denote that using m. Its coordinates are x, y. They are defined as x1 plus x2 divided by 2, 0 plus 4 divided by 2, comma 0 plus 6 divided by 2. Okay, now this is going to be 4 by 2, comma 6 by 2, that is 2, 3, right? What is the midpoint? 2, 3. Understood? Find the midpoint of the line segment joining 2 points A, that is minus 2, 3 and B 0, 7. So మనకు మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా తెలుసు. మిడ్ పాయింట్ xy, x, y is defined as x1 plus x2 divided by 2 and y1 plus y2 divided by 2. మనకి 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ పాయింట్ x1, y1, సెకండ్ పాయింట్ x2, y2. ఓకే, ఈ రెండింటిని కలిపే లైన్ని లైన్ సెగ్మెంట్ అంటాం. ఓకే, యూ కెన్ కాల్ దిస్ యాజ్ లైన్ పాయింట్ ఏ అండ్ దిస్ యాజ్ పాయింట్ బి. నౌ ద మిడ్ పాయింట్ ఈజ్ ఇన్ బిట్వీన్, ఎగ్జాక్ట్గా సెంటర్లో ఉంటుంది. దాన్ని లెట్ మీ డినోట్ దాట్ యూజింగ్ మిడ్ పాయింట్ m. దాని కోఆర్డినేట్స్ ఏంటి x, y. ఓకే, నౌ లెట్స్ సే a ఈజ్ x1, y1, దట్ ఈస్ minus 2, 3. B is 0, 7 అంటే x2, y2 equal to 0, 7. Now we have to substitute these values into this equation such that we can get midpoint. Now let me write midpoint x, y equal to x1 plus x2 divided by 2 అంటే minus 2 plus 0 divided by 2, y1 plus y2 అంటే 3 plus 7 divided by 2. This can be written as minus 2 by 2, 10 by 2. This can be written as minus 1, 5, right? So the midpoint of the line segment joining A and B is minus 1, 5. Understood? Find the centroid of a triangle formed by the vertices 1, minus 6, 2, 3 and minus 3, 3. Let's say that we have a triangle whose coordinates are x1, y1, x2, y2
and x3 comma y3. ఓకే, నౌ సెంట్రాయిడ్ అంటే ఏంటంటే ఈ పాయింట్ నుంచి దీనికి మిడ్ పాయింట్. ఓకే, అంటే ఒక పాయింట్, ఒక వర్టెక్స్ తీసుకుని దానికి అపోజిట్గా ఉన్న సైడ్కి మిడ్ పాయింట్కి యూ డ్రా ఎ లైన్. సిమిలర్లీ యూ టేక్ అనదర్ వర్టెక్స్ అండ్ దానికి అపోజిట్ సైడ్ ఉన్న లైన్కి మిడ్ పాయింట్ కనెక్ట్ చేస్తూ డ్రా అనదర్ లైన్. లైక్ దట్ వెన్ యూ డూ, యూ హ్యావ్ ఆల్ త్రీ ఇంటర్సెక్టింగ్ అట్ వన్ పాయింట్. ఇది ఏ ట్రయాంగిల్కైనా అవుతుంది. ఇక్కడ మనం ఏంటంటే ఈక్వలేటరల్ ట్రయాంగిల్ లాంటివి తీసుకున్నాం, బట్ ఏ ట్రయాంగిల్కైనా ఈ 3 పాయింట్స్ కనెక్ట్, ఈ 3 లైన్స్ ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యే పాయింట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్నే సెంట్రాయిడ్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ అంటాం. ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఆల్వేస్ డినోటెడ్ యూజింగ్ జీ. ఇట్స్ కోఆర్డినేట్స్ ఆర్ ఎక్స్ కామా వై. దీన్ని కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా ఉంది మన దగ్గర. అదేంటంటే సెంట్రాయిడ్ జీ is defined as x1 plus x2 plus x3 divided by 3 comma y1 plus y2 plus y3 divided by 3. ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు. Now let me call this as the first point as x1 comma y1 and the second point as x2 comma y2 and the third point as x3 comma y3. Now let's substitute these values into this formula. G x comma y now can be written as x1 plus x2 plus x3 divided by 3 means 1 plus 2 minus 3 divided by 3 comma y1 plus y2 plus y3 divided by 3 minus 6 plus 3 plus 3 divided by 3. This is going to be 0, right? Can I say that this is 0 by 3 and this is also 0 by 3, right? It means 0 comma 0. So centroid g coordinates enti x comma y are 0 comma 0. So centroid of the triangle formed by these vertices is 0 comma 0. Understood? Show that the centroid of a triangle formed by the vertices 0 comma 0, 2 comma 0 and 1 comma 3 is 1 comma 1. అంటే మనకి సెంట్రాయిడ్ 1 comma 1 అని చూపించమంటున్నారు. vertices of the triangle are 0 comma 0, 2 comma 0 and 1 comma 3. మన దగ్గర vertices ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే కనుక సెంట్రాయిడ్ని కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా ఏమని చెప్తుంది? సెంట్రాయిడ్ g of x comma y is equal to x1 plus x2 plus x3 divided by 3 comma y1 plus y2 plus y3 divided by 3. మనం ఫస్ట్ పాయింట్ని x1 comma y1 అనుకుందాం, సెకండ్ పాయింట్ని x2 comma y2 అనుకుందాం, థర్డ్ పాయింట్ని x3 comma y3 అనుకుంటే x comma y ఏమవుతుంది? 1 comma 1 అని చూపించాలి, రైట్? సో లెట్ స్టార్ట్ విత్ దాట్. x1 comma y1 is 0 comma 0, x2 comma y2 equal to 2 comma 0 and x3 comma y3 is 1 comma 3. Right? Now let's substitute these values into this formula. G of x comma y equal to x1 plus x2 plus x3 divided by 3, meaning 0 plus 2 plus 1 divided by 3 comma y1 plus y2 plus y3 divided by 3 means 0 plus 0 plus 3 divided by 3. So ఏమైంది ఇది? 3 by 3 comma 3 by 3 అంటే we can write it as 1 comma 1. So centroid ఏంటి? x comma y is 1 comma 1. Centroid ని జనరల్గా క్యాపిటల్ Gతో డినోట్ చేస్తాం, రైట్? సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ ఆస్క్డ్ టు షో. సో centroid of the triangle formed by these 3 vertices is 1 comma 1. Understood? మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ అనేది క్వశ్చన్. ఓకే, ఇక చూడండి 1 2 3 4 వీటి వాల్యూస్ ఫస్ట్ ఇవాల్యుయేట్ చేద్దాం, తర్వాత వీ కెన్ మ్యాచ్ దెమ్ విత్ ఏబిసిడి, రైట్? ఫస్ట్ సెంట్రాయిడ్ ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్ హూజ్ వర్టిసెస్ ఆర్ 3 comma 0, 0 comma 4 అండ్ 0 comma 2. మనకి సెంట్రాయిడ్ ఫార్ములా తెలుసు కదా, x1 plus x2 plus x3 divided by 3 comma y1 plus y2 plus y3 divided by 3. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? Centroid G now can be written as x1 plus x2 plus x3 divided by 3. That is going to be
3 plus 0 plus 0 divided by 3, comma, y1 plus y2 plus y3 divided by 3 means 0 plus 4 plus 2 divided by 3. So this can be written as 3 by 3 comma 6 by 3, that is 1 comma 2. Okay, 1 comma 2 ఉంది కదా a, that is related to 1. Now let's look at this. Midpoint of line segment joining these 2 points 3 comma 0 and 1 comma 2. Midpoint formula ఏమని చెప్తుంది? Midpoint is x1 plus x2 divided by 2 comma y1 plus y2 divided by 2. Right? అంటే midpoint, if I denote that using m of x comma y is x1 plus x2 divided by 2. It means 3 plus 1 divided by 2 comma 0 plus 2 divided by 2. Right? This can be now written as 4 by 2 comma 2 by 2. This is equal to 2 comma 1. Okay, 2 comma 1 ఏంటి? D ఉంది. D కి 2 అనేది up match. Right? Now a point on x-axis. For example, మనకి xy coordinate system ఇలా ఉంది, x, y. Okay? xy coordinate system లో x మీద పాయింట్, x axis మీద పాయింట్ అంటే కనుక దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్, రైట్? బట్ y వాల్యూ ఎంత? 0. ఓకే, సో వాటి y వాల్యూ 0 అంటే ఆ పాయింట్స్ ఏంటి? x కామా 0 ఉంటాయి, రైట్? x అనేది ఏ నెంబర్ అయినా అవ్వచ్చు. x కామా 0 ఇక్కడ చూస్తే కనుక 2 కామా 0 ఉంది, దేనికి? పాయింట్ ఆన్ x యాక్సిస్. ఓకే, x ఈక్వల్ టు 2 బట్ y ఈక్వల్ టు 0. సో దిస్ ఈజ్ 3, రైట్? Now let's look at this. The point on y-axis అన్నారు. y-axis మీద ఉండే పాయింట్స్, y-axis మీద ఉండే పాయింట్స్కి ఆల్వేస్ x is 0, రైట్? మీరు చూడండి, y-axis మీద ఏ పాయింట్ తీసుకున్నా కానీ x వాల్యూ 0 ఉంటుంది. అంటే 0,1 అనేది a point on y-axis. So this is going to be 4. Now you see 1a 3b, 1a 3b ఎక్కడ ఉన్నాయి చూడండి, 1a 3b and 4c. 4c ఇందులో లేదు, సో క్యాన్సిల్ దిస్. 1a 3b 4c and 2d, right? So b is the right choice. Understood? Verify that the points 1, 5, 2, 3 and minus 2, minus 1 are collinear or not. Okay, ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు కొలీనియర్ పాయింట్స్ అంటే ఏంటో తెలియాలి, రైట్? లెట్స్ టేక్ ఎ లుక్ ఎట్ దాట్. ఇక్కడ చూస్తే కనుక ఈ ఫిగర్ చూడండి, ఏబిసి అనే పాయింట్స్ స్ట్రైట్ లైన్ మీద ఉన్నాయి, రైట్? సిన్స్ దీస్ పాయింట్స్ ఏ, బి అండ్ సి ఫాల్ ఆన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్, దే ఆర్ కాల్డ్ కొలీనియర్ పాయింట్స్. అంటే ఒకే స్ట్రైట్ లైన్ మీద 2 కంటే ఎక్కువ పాయింట్స్ ఎప్పుడైనా ఒక స్ట్రైట్ లైన్ మీద ఉంటే వాటిని అన్నిటినీ కొలీనియర్ పాయింట్స్ అంటాం. అంటే సేమ్ లైన్ మీద ఉన్నాయి, సేమ్ స్ట్రైట్ లైన్ మీద ఉన్నాయి అని దాని మీనింగ్. ఓకే, మనకి ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్లో 3 పాయింట్స్ అనే 3 పాయింట్స్కి సంబంధించిన కాన్సెప్టే ఉంది. సో ఏబిసి అనే 3 పాయింట్స్ కనుక స్ట్రైట్ లైన్ మీద ఉంటే దే ఆర్ కాల్డ్ కొలీనియర్. నౌ లుక్ ఎట్ దిస్, ఏ, బి అండ్ డి. ఏ, బి అండ్ డి అనేవి స్ట్రైట్ లైన్ మీద లేవు, రైట్? ఇట్ మీన్స్ దే ఆర్ నాట్ కొలీనియర్, రైట్? ఎప్పుడైతే స్ట్రైట్ లైన్ మీద ఉన్నట్లని కొలీనియర్ అన్నామో, వీటిని లేని వాటిని నాట్ కొలీనియర్ అంటాం. ఓకే, నౌ లెట్ మీ కనెక్ట్ ఏబి, బిడి అండ్ ఏడి. యు సీ ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ ఏ ట్రయాంగిల్, రైట్? సేమ్ లైన్ మీద లేని 3 పాయింట్స్ని కనుక కనెక్ట్ చేస్తే దే ఫార్మ్ ఏ ట్రయాంగిల్. అంటే if 3 points are not collinear, they form a triangle. For example, you have a point here, you have another point here, you have a point here. Okay, this forms a triangle, right? Because these 3 are not on the same straight line. Okay, so ఇది important. Collinear points కాకపోతే they form a triangle. మనకి coordinate geometry కాన్సెప్ట్లో చాప్టర్లో ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా ఉంది. ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా ఏమని చెప్తుంది? If I have vertices of the triangle x1, y1, x2, y2 and x3, y3,
ఉంటే కనుక ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి హాఫ్ టైమ్స్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ x1 times y2 minus y3 plus x2 times y3 minus y1 plus x3 times y1 minus y2 అని చెప్తుంది. ఓకే, దీన్ని యూజ్ చేసుకుని ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేసుకుని మనకి ఇచ్చిన 3 పాయింట్స్కి ఏరియా కనుక్కున్నాం అనుకుందాం. ఇచ్చిన 3 పాయింట్స్ని x1 y1 x2 y2 అండ్ x3 y3 అనుకుని ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ కనుక్కోవడానికి ట్రై చేసాం అనుకుందాం. If 3 points are not collinear, we said that they form a triangle and area of the triangle is going to be some finite number. అంటే ఏరియా 1 అని రావచ్చు, 1.5 రావచ్చు, 2 రావచ్చు, 8 రావచ్చు, 10 రావచ్చు, ఏదైనా రావచ్చు, 0 రాకుండా. ఓకే, ఏరియా 0 అని వచ్చిందనుకో దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫార్మింగ్ ఏ ట్రయాంగిల్, దే ఆర్ ఫాలింగ్ ఆన్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్. ఓకే, ఒక స్ట్రైట్ లైన్ మీద ఉన్నప్పుడు 3 పాయింట్స్ వాటి ఏరియా కనుక్కోవడానికి ట్రై చేస్తే, వాటి ట్రయాంగిల్ ఏరియా కనుక్కోవడానికి ట్రై చేస్తే యు గెట్ 0 యాజ్ ద ఆన్సర్. ఇఫ్ 3 పాయింట్స్ ఆర్ కొలీనియర్ దే డు నాట్ ఫార్మ్ ఏ ట్రయాంగిల్ అండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ యూ కంప్యూట్ యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా ఈస్ గోయింగ్ టు బి 0. అర్థమైందా? 3 పాయింట్స్ ట్రయాంగిల్ని ఫామ్ చేయట్లేదంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే దే ఆర్ ఆన్ ద స్ట్రైట్ లైన్. ట్రయాంగిల్ ఫామ్ చేస్తుందా లేదా అనేది ఎలా చెప్తున్నాం మనము అంటే ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ కనుక్కుంటాం ఇచ్చిన పాయింట్స్ యూస్ చేసి. అది 0 వస్తుంటే కనుక దే ఆర్ నాట్ ఫార్మింగ్ ట్రయాంగిల్. సమ్ ఫైనైట్ నెంబర్ 1 2 ఇలా ఏదన్నా వస్తుంటే 1.5 2.38 ఇలా ఏదన్నా నెంబర్ వస్తుంటే కనుక దెన్ వీ సే దట్ దే ఫార్మ్ ఏ ట్రయాంగిల్ సో దట్ దే ఆర్ నాట్ కొలీనియర్. అర్థమైంది కదా? కొలీనియర్ అవ్వాలి అంటే ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ 0 రావాలి. We are going to make use of this concept and solve this problem. Okay, what we are going to do, we calculate area of the triangle using these 3 points and see whether we get finite area or 0. 0 వస్తే కనుక అవి కొలీనియర్ పాయింట్స్. నాన్ జీరో నెంబర్ ఏది వచ్చినా కానీ దే ఫార్మ్ ఏ ట్రయాంగిల్ అండ్ నాట్ కొలీనియర్. ఓకే, లెట్స్ లుక్ ఎట్ దట్. మనకి ఇచ్చిన పాయింట్స్ని ఈ ఫార్ములా యూస్ చేసుకుంటున్నాం. ఇచ్చిన పాయింట్స్ని లెట్ మీ కాల్ దిస్ as x1 y1 and this one as x2 y2 and this one as x3 y3. Right, now let's substitute. Area ఏమవుతుంది? A equal to half times modulus of, okay, x1 1 times y2 3 minus y3 minus of minus 1, right? Then plus x2 is 2 times y3 that is minus 1 minus y1 that is 5 plus x3 is minus 2 into y1 5 minus y2 that is 3. Now let's simplify this. Half times modulus of, you write again. So 1 times, this is going to be 3 plus 1, right? Plus 2 times, this is going to be minus 6. Minus 2 times 2, right? Now let's simplify this further. Half times 1 times 4, that is 4. Minus 6 times 2, that is minus 12, and this is minus 4, right? We have to put modulus operator. Then this is going to be half times 4 minus 4, this is going to cancel, and what we have is minus 12, right? Then modulus of minus 12 ఏమని రాయొచ్చు? half times 12 అని రాసేయచ్చు. Its value is 6, right? 6 అనేది ఫైనైట్ నెంబర్. We calculated area of the triangle using these 3 points. ఓకే, ఏరియా 0 రాలేదు అంటే కొలీనియర్ పాయింట్స్ కాదు. ఓకే, now we say that these 3 points 1, 5, 2, 3 and minus 2, minus 1 are not collinear. ఎందుకు నాట్ కొలీనియర్ అంటే అర్థమైందా? ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ కనుక్కుంటే కనుక 6 అని వచ్చింది మనకి. ఓకే, 6 అని వచ్చిందంటే దాని మీనింగ్
they must be forming a triangle, something like this. Okay, definitely they are not on the straight line. That's why these points are not collinear. Understood? Which of the following points are the vertices of a triangle? ఇచ్చిన ప్రతి చాయిస్ చూద్దాం. ఏ అనేది చూస్తే కనుక 1,2, 1,3 అండ్ 1,4. వీటిలో ప్రతి దాంట్లోని ఎక్స్ వాల్యూ 1 ఉంది, రైట్? ఇలాంటి దాన్ని కనుక గ్రాఫ్లో గీసామనుకోండి మనం, ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్, ఇది వై యాక్సిస్ అండ్ ఇది ఆరిజిన్ ఓ అనుకుంటే కనుక ఓకే, ఎక్స్ వాల్యూ సేమే ఉంది మూడిట్లోని. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ ఎ స్ట్రైట్ లైన్ ప్యారలల్ టు వై, ఇలా ఉంటుంది. ఆ 3 పాయింట్ల గుండా వెళ్ళే లైన్ కనుక డ్రా చేస్తే యూ గెట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. చాయిస్ ఏ ఈజ్ లైక్ లుకింగ్ లైక్ దిస్, రైట్? చాయిస్ బి చూద్దాం. 5,1, 6,1 అండ్ 7,1. ఇందులో y వాల్యూ 1 ఉంది ప్రతి దాంట్లోని, రైట్? y వాల్యూ 1 ఉంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఆ లైన్ ఎక్స్ యాక్సిస్కి ప్యారలల్గా ఉంటుంది, రైట్? సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి బి. సో ఇది కూడా ట్రయాంగిల్ ఫామ్ చేయట్లేదు, రైట్? ద థర్డ్ వన్, యూ లుక్ ఎట్ దిస్. సి 0,0, -1,0 అండ్ 2,0. ఇందులో కూడా y యాక్సిస్ చూడండి, y యాక్సిస్ వాల్యూ 0 అంటే ఈ పర్టిక్యులర్ డాట్స్ ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద పడతాయి. 0,0 ఈజ్ ఎట్ ఆరిజిన్ అండ్ -1,0 మే బీ సమ్వేర్ హియో అండ్ 2,0 మే బీ సమ్వేర్ హియో, రైట్? సో ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ ఫార్మింగ్ ఏ ట్రయాంగిల్. నౌ లుక్ ఎట్ దిస్. మనకున్న ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇదే, 1,2, 2,3 అండ్ 3,4. ఓకే, 1,2 ఎక్స్ యాక్సిస్లో 1, వై యాక్సిస్లో 2 అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, let me draw a separate this one. Let me say that this is 1, this is 2, 3, 4 x యాక్సిస్లో అండ్ y యాక్సిస్లో 1, 2, 3, 4, రైట్? 1,2 అన్నారు అనుకోండి, అదేంటి? ఇక్కడ ఉంది x యాక్సిస్లో 1, y యాక్సిస్లో 2. 2,3 అన్నారు, ఓకే, అది ఇక్కడ ఉంది. 3,4 అన్నారు, రైట్? అన్ఫార్చునేట్లీ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ ఫాలింగ్ ఆన్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఫాలింగ్ ఆన్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్. సో ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే ఏది ఆన్సర్ కాదు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పాయింట్స్ ఆర్ vertices ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్ అంటే యాక్చువల్గా నన్ ఆఫ్ దీస్. దిస్ ఈజ్ ఎ బ్యాడ్ చాయిస్. ఐ డోంట్ నో వై దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ దిస్ పేపర్. బట్ ప్రాబ్లం ఎలా అడ్రస్ చేయాలో మీకు అర్థమైంది కదా? ఓకే.